Complications admitted our words, obligations we needed to keep. Now you say you still want me. Never would have thought that I would be dancing with you under the dark sky. Never would have thought that you would be singing with me under the big moon. Situations that always occurred, complications admitted our words, obligations we needed to keep. Now you say you still want me. Never would have thought that I would be dancing with you under the dark sky. Never would have thought that you would be singing with me under the big moon.
Всем здравствуйте. Юфипо, Олега Плеере, здравствуйте. Дратуты. Так, я посмотрел запись и услышал, что в некоторых местах игра громче, чем я, говорит, поэтому я сейчас еще на 3 децибела. Да, это бот. Это бот в Streamlabs, в OBS от Streamlabs появилась возможность добавить бота, который играет с Monster Cat музыку, которая не облагается авторскими правами. Вот. Поэтому собственно, это удобно, мне кажется. Вот, да. Так, ну что, продолжаем. Похождение. 60% пройдены. Там Урсула стоит. Так, все, поехали, Кадлер. Чуть не забанила за непонятные ссылки. Так, аккуратно. Аккуратно. Ё-моё, посмотрите, на воде разводы от всяких отходов, наверное, да? Круто. Или это просто графон такой недоработанный? Посмотрите, как он плохо выглядит. Посмотрите на Артура. Какой он был в начале и какой он сейчас. Даже борода не спасает. Лотрик, здравствуйте. Next Gen. Да. Конечно, грустно. Грустно. Из-за судьбы нашего протагониста, но что поделать. Там кто-то попал в, видимо, в капкан. А я его уже до этого спасал. Я до этого спасал чувака с такой же проблемой. I gotta get some scrap or something here. Oh. Ну ладно. Oh, Mr. I thought I was gonna be. Oh, go! Oh, I thought I was gonna be a goner. Сейчас виски отдадим, наверное. You can take whatever you want from my pack for saving me. Oh. Давайте виски дадим. This will help with the pain at least. Oh, yeah. И что угодно из его вещей. Yes. Oh. Обыскать сумку. А ты хитрец, да, чел? А ты хитрец. А ты хитрец. Может быть, не на лошади, а здесь? А, точно. Я просто... Ну ладно, патроны взяли и пойдемте. Но даже сейчас мы не ударили лошадь, ребята. Мы просто... Мы обыскали. Мы просто ударились об лошадь. Ну... да, ну нет. Мы не ударяли никого. Мы только покопались в сумке, это не считается. То есть нас мы ни разу не били лошадь. Запомните это, мы единственный стример, который ни разу не ударил лошадь.
понятненько. Что угу? Один раз седло, и все. И все, она даже в ответ нас не ударила. Она даже не почувствовала. Я уже это говорил несколько раз. Но всякие люди сомневаются в моей правдивости. Лошадь, мягко намекая на то, что она мстит за то врезавшись в деревья. Ну да. Да что такое? Урсула, поднимайся. Покормлю тебя. И почищу. Шумок, здравствуйте. Вот опять нет, это просто первый путешествие на лошади всегда комом. Розель, здравствуйте. Так, Сэдди. Кстати, имя Сэдди, это так грустно. Пада-пада-па. Но интересное имя, Сэдди, надо запомнить. Это же может быть как и женское, так и мужское имя, да? Хепкер, здравствуйте. Мы кого-то там задавили. Ну ладно. I really can't. I must come. He's my husband. I know he's your husband, but it's gonna be... I insist. Я вчера считал 3. Так, хватит. All you like ain't happening. Arthur, tell her. Tell her what? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming. That's the end of the matter. See, there you heard him. Now let's go. But nothing. It'll be quicker and easier with just the two of us. Plus, John will be Правильно, calmer нечего without там worrying about you. нам третьих. Ain't complicated. well, I ain't the crying sort, but I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Thank you. Thank you both. All right, here goes nothing. The place is surrounded by marshland, which should hopefully give us a bit of cover Круто and как, move in close enough to find Красиво. a spot to look for John. This time of day, prisoners will probably be working the fields. Then all we gotta do is take out all the guards and row our way out of there. Seems simple enough. How many times, Marston? Где же твой короткий ник? Okay. Пати Хепкер Акадеди. Кстати, да, что за тенденция пошла? Очень многие меняют ники на Твиче. Как убийцы в детективах Агаты Кристи. Перейти до караульной вышки. Сейчас доберемся. Устранить охранника, окей. Ах ты. Я думал, он сейчас повернется. Okay, come on up. Опускать можно его? Нет, видимо. Нет! Что это сейчас было? Там, подождите, там какое-то легендарное оружие было, вроде револьвер какой-то. А, нам нужно было оставаться наверху. Угу. Погодите.
Какой-то Опачки. Move over, will you? Винтовка с откидным затвором. Давайте поменяем. Найдите... Погодите, а мы можем сейчас... Hey, you're in the way. I can't see anything with you standing there. Так, ладно. Окей. Ничего не можем сделать, извините. Понятно. Извините, не сейчас. Говорит нам игра. Меняют, потому что могут и недовольны... потому что могут быть и недовольны выбранным. Можно. I see 2 guards. Okay, take them out and let's go get our boy. Okay. Устраните охранников. Можно? Спасибо. Take the shot, Arthur. В смысле, а куда? А мы не идем устранять охранников? Или что ты хочешь? Она хочет, чтобы мы выстрелили, что ли? Wait, shit. I don't think that was John. Это не Джон? Let's go over there and see. Okay, come on. I think one of those guards was still moving. То есть... Ну там я точно видел, что это был Джон. Пущите поле. Там сирена, что ли, заработала или что? Какая она шустрая. А, это музыка на фоне просто. Это не сирена, это музыка. От выстрелов никто не обращает внимания, да, на них? Или это сирена? Come on, Arthur. Let's keep moving. Where is he? You see him? No. You, Mister. You know John Marsden? He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Now. Where's John Marston? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Жестко. Anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes, very clear. Oh, no, you don't. Мы сейчас берем в заложники... Пак, здравствуйте. Мы берем в заложники полицейского посреди острова, на котором есть тюрьма. Угу. Что может пойти не так? I'm sorry, ma'am. Ain't no harm done. So, where do we go? Towards the entrance, I guess. And who's in charge of this fine establishment? Jameson, sir. Jameson who? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Джеймисон. Is he a nice fella? He's been quite an exacting boss at times. I look forward to meeting him. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. Вот сейчас нужно было бы включить нам уже So, you a катсцену. popular employee, my friend? Not especially. Well, I guess we're about to find out. Come on, marching straight up to the front gate. You better hope someone in there actually gives a damn about this fool. Guess we'll see. We're gonna have to shoot our way out of here regardless. Lower your guns! Я здоровался с Юфипо? Здоровался, да, вроде? Stay down. Okay, friend, be cool now. Just do as I say. Drop the goddamn guns.
А, все, отходила. Понял, хорошо. Сисика? He's in something. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marston. Right now. You got 1 minute. I'm counting. 1, 2, 3. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From 1 or 4? Oh, sir? very funny. Now, we must be at 11 by now. 11, 12, 13, Faster. 14, 15, 16, 17. Now, hurry up. Well, this poor fool's gonna get his brains shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards! Come on! Что-то, мне кажется, не Don't выведут. cry, buddy. I don't wanna die. Yeah, I know. Hey, Вывели. hey, John. Hello, you two. Now, no funny business. Well, Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay, today's your lucky day. Let's go. А зачем? А почему? Что? Ой, извини, друг, и автоприцел, я не хотел тебя убивать. Кто? Вот заложника так отпускает, видимо, наш очень большой, хороший друг. Артур Морган. Но мы его, видите, не отпустили. Ага, уходим. Так, ладно, сейчас. Все, иду. Бежали. Let's go, come on! Here comes some more! Get down! Been a while, John. You're telling me? What took you so long? I'll explain later. Is that you with the balloon? Yeah. Believe me, that was my one and only time flying. Дыщ. Сейчас буду отпускать заложника прямо перед стенами тюрьмы. Это прямо очень по криминально гениальному. Вонючки эти стоят какие-то. Где там моя снайперская винтовка? Hold the damn trigger! Что, в кого не стреляет, я не понимаю. Уже через мост под кемперами им быстрее PUBG появится. Это да. Это да. Понял, в кого не стреляют, ребят. В кого? А, какой-то один чел остался. А, мы не убили нашего заложника, кстати.
Небольшая лагуля была. Кто по мне стреляет, наши или их? Ё-моё, как их так... Вас так много-то? Не было же никого. В укрытие, конечно, в укрытие. Погодите. Нужно что-то поесть. Яблоко хоть. А теперь эти какой-нибудь эликсир. Так, ой, я научился теперь в голову стрелять чисто. Ау, 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 ау! Пора бежать. Скрипт работает только так. Понятно. Понятно. Самое безрассудное вытаскивание человека из тюрьмы, которое я помню вообще в истории кинематографа, игры и прочего. Nice to see you, Arthur. There's some fellas coming here. Don't look too friendly. We best get out of here. Come on, boys, let's move. I'll row. Слабоумие отвага, да? Seriously? Let me. You're a better shot. Right, fine. You just relax and enjoy yourself, John. Leave the real work to them that can still handle it. Thanks. Keep them off us. Or we will gun you down. Can't do that, brothers. Ой, не работает так. Get the hands up there. А так работает. Thanks for the hospitality, boys. Все-таки к 7-му стриму по RDR 2 я научился ставить хедшоты сразу же. You know, I think I liked you better when you was all trussed up like a prize chicken. No doubt. Oh, hurry up. They're gonna be on our tails soon enough if you boys keep wasting time. That's us told them. Сейчас бы... Hey, Arthur. Thank you. Don't mention it. Снимите вы, если вы хотя бы эти рубашки все. Штаны. We should get out of here quick before the law gets wind of this. Yeah. So what the hell happened in Saint Denis? Is Abigail all right? She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea. That still don't seem real somehow. Многие под конец не умели норм скилл, пассив, пак. Ну, а многие они с автодоводчиком играли или без? Если без, то я как бы им не ровнее, я только с этим, с автоприцеливанием. What a goddamn mess. And did we... What about the money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. Спасибо за фоллоу. How the hell did that happen? We hit on a boat. It's the only way out. Здравствуйте. The boat went down in a storm. Без него играть невозможно, но вот We ended согласен. up stranded Согласен, on может an быть, есть island somewhere какие-нибудь near Cuba. киберкотлеты. Cuba? Wait, you're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but things ain't been good, John. You're telling me. We're holed up now in the mountains to the north, near Roanoke Ridge, some caves there. The Pinkertons caught up with us again, and we had to move. Yeah. Seems Molly ratted us out, the bitch. So she's dead too. Jesus. Maybe you should have just left me to hang. And I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so might not be the hero's welcome you're imagining.
So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Or Дач просто maybe немного he just ain't who we thought трусит. he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Yes, not. Димка Пист рассказывал про чемпионат киберов глаза. Клава против геймпадов. На геймпадах проиграли в сухую даже с автонаведением. Ну, ну, да, очень сложно конкурировать геймпаду и с мышкой и клавой. Тут, мне кажется, вообще никаких шансов. You brought him back to me. We told you we would. John! What are you doing here? Good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Бунт. Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then, Arthur? Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan! John, you are my brother. You are my son. Он говорит, что у него был план, но у него не было плана. It was talking of hanging me, Dutch. They was talking. They was talking. And now they may come and hang us all. Как-то грустно сразу становится, когда нам показывают вот эти вот его видения, сны его. Но мне кажется, знаете что, он же сначала первый раз увидел волка. Arthur. В тот момент, когда он увидит оленя, на которого бросается волк и загрызет его, мне кажется, это будет либо последний кадр игры, либо что-то типа того. Ну, это я предполагаю, как это могло было бы быть. Чтобы дать нам понять, что все, он это закончил свою историю. ЛС, это же... Это как его... Штраус. Я не хочу со Штраусом говорить. Он сейчас будет опять деньги, чтоб я выбивал, да? Да. Да не за что. Oh, he ain't done yet, Abigail. Dutch seems... To have lost his mind? And no, Just be careful. I don't have to be careful. I have you as a friend. О, как это приятно. Это Мика? С Микой у нас будет сейчас какое-то дело? Что-то мне Мика вообще перестает как-то нравиться миссии с ним, потому что сначала это было забавно, когда мы перебили полгорода, а потом каждая миссия с ним — это какая-то мясорубка постоянная. И он сейчас с дачем, и он за дачей, и он немного тоже, наверное, спятил. Еще больше, чем раньше. Вам пришло письмо. Вернитесь в лагерь, чтобы прочитать его. Ладно, может быть, это от мэрии какой-нибудь? Но шляпу, пожалуйста, надевай. Нашу каноничную. Okay, take it easy. You were nothing but a street rat when he found you. He believed in you when no other son of a bitch would.
Парень, не играй с костром, ты спалишь себе все. Things are gonna be okay, Jack. Can I go play in the caves? No, ain't safe in there. Могу ли я поиграть в пещере? Хочет парень. Игорь Нижер, здравствуйте. Привет тысячам людей в чате. Конечно же, да. Я хотел осмотреть именно баночку. Письмо. Dear sir, Пенелопа? you were once very kind to Bo and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. То, что мы сожгли, да? Yours faithfully, Penelope Braithwaite. О, Пенелопа Брейтвейт. Помогите сбежать с Бо. Ну давайте поможем. Я хочу помочь им сбежать. Ладно. Они хорошие ребята. У нашего персонажа туберкулез. Что может пойти не так? Роудс, можно? Роудс. Конечно, оттуда мы замучаемся ехать обратно на сюжетную миссию, но что поделать. Станут хорошие больные ребята, если ты чихнешь на них. Все нормально, туберкулез решает. Ебой. Так. Пенелопа. Пенелопа вот здесь у нас. Let's go. Здесь убили, кстати, Шона. В этом городке, я помню. Не болел тубиком, не жил. Дайте-ка я напрямик поскочу. Тут вроде нет никаких обрывов жестких, только леса. А, это же, смотрите, та дорога к дому, которую мы сожгли. Сейчас давайте посмотрим, что там. Ух, там пепелище. Там пепелище, ребята. Да. Наших рук дело. Понятно. Урсул, погоди. Урсул, погоди.
ты прям через деревяшку. Отлично. Старуху-то не убили, а она пошла в огонь, она сама там это... Ты серьезно? Она серьезно? Вернись позже. Ох, Пенелопа. Пенелопа. Мы видели, голова взорвалась. Ну, давайте спрячемся, что ли, здесь где-нибудь. Все, она открыта. Она открылась для нас. Пенелопа, мы идем. Oh, you came. You came. You finally came. I came. Oh, thank you. Thank you. You lovely, История настоящей lovely любви, man. часть Calm 5. down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Beau's. Well, you met them. They're animals. Not even animals. Сзади сгоревший дом. Monsters, if God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Beau'll be waiting. Beau, why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both, I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on, let's go. Of course. I'm in your hands. Just get me to Rhodes Я Railway сейчас боюсь просто Station. сейчас заходить, потому что Okay, let's try and get you a train. может сброситься задание. Beau's just waiting at the station in the hope you'll show up, or I'll show up to help you show up. He goes to there every day he can. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. Потом как-нибудь, да, зайдем. Well, well. Кстати, Саратов равен Сан-Франциско. That's true love, all right. Хм. I've hardly seen him since the rally. They watch me so carefully, and he's waited, or so his letters say. Our families won't let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. С наступающим Новым годом, тебе тоже лотерь. Это было, да, это было немного страшновато. Нет? Дурак. Садись. Ты представляешь, насколько я был сейчас шокирован лотерь твоим сообщением? Beau and I have to be better. Our families were here for years and years. Sometimes I feel like we can't just leave death and pain and А ruination Пенелопа behind us. удержалась, это да. Plenty before you have, plenty will again. But yeah, as far as it goes, get out, don't look back, make something decent of your lives. There he is. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Fine. You came! You came! At last you came! Oh, Beau, my sweet, my best of men. Oh, I'm hardly a man at all.
but I love you, Penelope Braithwaite. Sir, how can we ever Деньгами. repay your kindness? Вылечите от туберкулеза. Bo, Arthur's gonna join us. Вот как I think we отблагодарить. need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't chance being seen. Sure. Thank you. We'll meet you on the platform. Can I have 3 tickets to Saint Denis, please, sir? Of course. Oh, hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Not terribly, but good to see you. Опа, там кузен какой-то. Excuse me, Alden. Here, get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn fool. I want to come back here without giving you a whipping. We should have done this last time. Get on the train, folks. Go to your woman. 4 fists and maybe 1 brain between you. You're gonna get hurt, cowboy. Get him, Scott. It was, Ну, if that is his real name, doesn't matter. He can fire. ничего себе, с 2 прям аж. Ну, давай, чел. Так, минус 1. Ты можешь бить только туберкулезника, да, дебил, козел. Сесть на поезд, сесть на поезд. О, фух. Hello, future. Almost. All right, all done. That is quite a family you got there, sir. I know. Charming to the last. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave, so... Минус шляпа. Сохранится. Сохранится на лошади, все нормально. Ее Урсул подберет и привезет мне. Both our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Well, how delightful. Oh, my lord. What? Oh, I think it's my second cousin. With all these goddamn cousins. Что за дела с этими кузенами? All right, keep your heads down. I'll deal with this. Jewels? I knew you had some damn jewels. They're coming from over the hill. Да погоди, погоди. Сейчас я спрячусь за... Серьезно, ты хочешь спрятаться вот за эти, что ли? Спрячешься вот за эти? О, Урсул, здорово. Забрал шляпу? Урсул! Аккуратно, Урсул! Я только шляпу сбиваю и что-то всех. Пока пытаюсь. На ходу, конечно, сложно делать хедшоты. Все, адиос, амиго. По Википедии в Москве всего 12 миллионов жителей, а в Нью-Йорке всего 8. Жоси? Не Жоси. Заставьте поезд тронуться. Пользоваться метким глазом? А чем пользоваться-то? Нажимаешь, и по идее можно после каждого выстрела нажимать меткий глаз. Ну просто мне кажется, это такое слишком муторное. Разогнаться.
Фу. Ну что, офигенно? Ну вот да. Паровозик, который смог. Ничего себе. Где Урсул? Урсул. В каждой шутке есть доля шутки, остальное правда, может, не зря отправил. Ого. Должны здесь останавливаться или нет? Я, наверное, не буду останавливаться. Поехали дальше. Где водитель-то, я не понял, он его пристрелили, что ли, или что? Why have we stopped? It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. But if I'm honest, it was kind of fun. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives. They would have killed all of us. You are Прекрасный a диалог. gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here, I ain't got much money, but these sapphires are worth a lot of money. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. Отказаться. I couldn't take it. No. Let's get you off to Boston before any more of your relatives show up. That might be wise. Hey, you there? Yeah? This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you. А, on убежал, когда arrival. стрельба была, That work понял. for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? I wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is going to hold on to this until arrival. On account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. Прикольно. You're a fine man, sir. Just get Понимаете, out мы сейчас делаем раскаявшегося преступника. Раньше мы делали все, что нам приносит деньги, и убивали вообще без разбора, лишь бы там, ну, лишь бы нам это кто-то кому-то ничего не рассказал, или денежки нам за это были. А сейчас мы. Ой. Ох, Артур. Ох, Артур.
Поехали. К Мике. Далеко ты. Ой, поехали. Давайте сейчас кинорежим включим. И поскачем вперед. Сейчас, как скорее всего, наткнемся на каких-нибудь козлов. Олень, не надо, не бросайся к нам под ноги. Ох, как красиво. Где мы? Мы вот здесь. Может, на поезде доберемся, да? Сейчас доскочим, Ой, это леса... Кто это был такой? Город сгоревший, скачи в него. Вот это тут. Нормально все, Урсул. Все нормально. Ух ты. Шериф. Заходил шериф и сейчас покормлю ее. Так что можем... Слева стол, в столе секрет. Опачки. Сейф какой-то. Ого, слиток золота? Конский стимулятор. Слиток золота. Спасибочки. Спасибочки, Ари. Так, у нас теперь 2000 в золоте есть. Надо где-нибудь хоть кому-то его продать. Все-таки. Погодите, тут рядом был какой-то этот форт. Форт. Не хочу туда. Потом. Поехали к Мике. Я хочу сюжет, хочу сюжет. Значит, я хочу в РП уже вернуться, хоть как-то там, может быть, приблизить концовку сюжета База Брэнсона, но что-то как-то... Мeh. Продавать в городе самая первая метка. Понял. Самая правая. Чё он так странно едет?
Чё? Yep. Faster. Go. Yeah. Now, come on. Yeah. Hill. Yeah. Help me! Help me! Please! Hands up now! Do it! I ain't gonna repeat myself. Эй-ей-ей-ей. Да что такое-то? Что такое-то? Погодите, мне нужно поесть. Погодите. Фантичка какой, а? Вообще какие... Почти убил воздух, да. Грабить. Уроды. Джин. Вы получили комплект, необходимый для изготовления предмета талисмана из рока бизона. Погодите. Резать голову, насовать им в горло. Игорь Нинджер, да, жесткий ты. Изготовить давайте. Боеприпасы, оружие, охота. Тоники. Вроде ничего я тут не вижу. Ну ладно. Да, свидетель, понятно. Да. Yep. Yeah. На костре готовить? Yeah. Сейчас мы подальше отсюда уедем. Мне написали, что у нас есть все ингредиенты для создания амулета медведя. Я не знаю, к чему он относится, этот амулет медведя. Талисман. Талисманы готовит или Шеймус, или охотник. Сам ты это делать не можешь, понял? Надо, значит, к охотнику куда-нибудь съездить, наверное.
Шеймуса, он украденный скупит со слитками, а я не помню, где он находится. Как это... Сейчас мы разберемся с сюжеткой, хоть еще одну миссию мы сделаем, или две. Нужно уже заканчивать РДР. Он, конечно, крутой. В центре карты где-то, понял. Эрмеральд Ранч. А, вот это вот. Да? Эх, мы мимо проезжали. Ну, почти мимо. It's all right, boy. Good morning. Ехали лошадка. Come on. How you doing, boy? You okay, boy? Yeah. Ладно. Окей. Окей. Пока вы больны, лишь небольшое количество пищи или напитков будет давать полезные эффекты. Пока вы больны. Вы что, серьезно? В смысле, плюс чёртое падение? Я за сегодня упал, по-моему, только второй или третий раз. Если ты еще раз чувак, который притворяется. Он жив или нет? Или он не жив? Вчера 2, ты же сказал, Одрик, ты считал, вчера было 3. Чё это ты подсчеты ваши не верны? Зачем тебе труп? Это труп? Точно труп, да? Ну ладно. $1.75, золотой зуб. Можно, конечно, поразвлечься на сюжет. Я пил, поэтому ссылаюсь на свою память. Понятно. Нет, ну пожалуйста, ну я просто почесал шею. 4 зуба. Просто почесал шею и руку убрал от...
Ой. Да что происходит вообще? Что происходит? Morning to you. Was you followed? No. Was you followed? I said no. Okay. What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does Так. he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't... We need money, but revenge, now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Надеюсь, они не хотят нас подставить. За то, что мы спасли Джона. So, what are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, is his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. Просто убьем их и все. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him. Опять соглашение с We all know Корнуоллом? his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur, and I want out, and he won't let us go. Дач очень глупый человек. Вот максимально тупой. It will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. Cornwall's boat is due in soon. Let's get down here. Что если убить их, заплатить штраф соточку и потом пойти рыбачить? Если бы я был заядлым рыбаком, заядлым, я бы да. Arthur, I said get yourself hidden. Окей, окей. Мальвина. Корабль называется. Неплохо. Астарот, здравствуйте. I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This Vanderlyn robs me
and laughs at me. I asked for the best. У нас есть динамит? I Да, paid есть. for the best. We are very close, Mr. Чтобы рыбачить. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement, and I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel Folk that you... feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, Что? safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. Noise, Arthur! No! Что? Что? Что происходит? Да почему? Понятно. Просто будем по действовать. Да, все-таки не научился еще. Не научился. What the hell have you done, huh? Зря он так. Но это было эффектно. Это было эффектно. Да что это происходит? Что ж, серьезно? Отбитый дач. Но он убил своего главного врага, который платил всем, чтобы нас убили и поймали. А если бы один вроде смертника пришел? Погодите, а если я сделаю вот так? Ну! Погодите. Надо поесть. Хоть что-то. Печень ассорти нас... Печень ассорти нас лечит.
откуда они здесь появились-то все вообще? Вот это не вопрос. Let's go! Let's go! More up top here! Gun them down! And let's get the hell out of this fast! А, это зовут Корнуолл. Ну да, да. Но это же не Корнуолл, это Пинкертоны. Come on! We can take the horses from that coach! Let's go. Well, at least we tried talking it out. Boys, lost your minds. Oh, I felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often and poorly, but not this time, son. Come on! All right, let's head for the hills, boys. They're trying to block us off. Go right. Ah! Мы убили лошадку. Лошадка, извини, она... Мы ранили ее. Все отлично, не убили никого. They're trying to cut us off again. Go left! Lose them through the river! Look out, fellas. They're still coming. Shoot the bastard! Меняю на ружье, пожалуйста, спасибо. Looks like we've lost. Now, maybe. Ну да, мы же никого не убиваем, как Бэтмен, ну да. Whoa. We all okay? Interesting social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the Army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annesburg mines to Saint Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Давай, давай. Look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Обсудить с Микой план, как выбраться. Мгм. Huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Урсу. Так, у нас получится еще раз сзади, вот так. Через круп. Окей? Нет, не получилось, ну ладно. Так, РС и М. Мика, хорошо. Пастор Свонсон. Давайте пастора Свонсона поговорим с ним. Он неплохой чел.
Ваш статус: поспите, поешьте, выпейте кофе или алкоголь. Я понятно. Ну ты будешь пить, нет? Чудо-зелье. Ну, а жевательный... Кокаиновая жвачка, вот, ну-ка. Альфатян, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам на стрим Чанск, если первый раз у нас. С возвращением, если не первый раз. Почему ты поменял ник, если это ты уже не старый зритель, но поменял ник? Давайте поспим тогда. Первый, все хорошо. А то тут очень много людей меняет ники и приходит и такой типа, чё? Мне уже страшно. Так, спать, давайте поспим. Утро, ну давайте вот. Как раз до утра. Все-таки туберкулез, он дает о себе знать. Во, кайф. Выносливость на максимуме. Все на максимуме. Пастор, мы готовы. Reverend, you okay, Mr. Morgan? У нас тут, да, самый доброжелательный чат. Когда мы играем в профильную игру, и здесь порядка 40-50 человек, устанешь отвечать всем привет. I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are going to go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're going to get a boat. We're going to get on a river, and we're going to go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. Профильную игру. Ну а чё? Игры держишь. Как назвать игру, из-за которой все подписываются? РП. Профильные. Это GTA RP, ролплей по GTA 5. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. Индейцы к нам пришли. Здрасте. Brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn, how do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people. We've suffered too much. Been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. О, хоть не взял деньги, молодец. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Я не понимаю. Arthur, we must go with them to try to stop things from getting out of hand. I guess. Пипец, мы очень плохо выглядим. Просто максимально. Мы уже похожи на ходячего. We can get them more horses. I know.
I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping him Строит up из in себя your благородного fancy. человека. Got enough folks coming after us without adding armor to the list. Bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us Ну, there with поехали. some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word. Что-то он задумал. Что-то Дач задумал. Очень плохое что-то задумал. Что-то я не верю в его благородство. Не знаю такого. Мало кто знает. It's been quite a while since we held Мария, спасибо большое за хост. Спасибочки, здравствуй. Здравствуй. Здравствуйте, Мария. Спасибо. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion. Пора переходить к кульминации, да? What's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. А, Kill two понятно. birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise. Нам нужен только шум и еще одно ограбление. You know, I went back for the check I had hidden outside. А впереди еще 40% сюжета. Что-то мне подсказывает, что это будет не только шум и одно ограбление. Он так часто говорит, что у него есть план, что мне кажется, что плана нет. То есть, точнее, я в очередной раз убеждаюсь в том, что у него плана никакого нет. Так, на каноэ поплывем. There's Peta. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. All right. Let's head out. Стелс. Очередной. Почему гребет только один? Почему не гребут двое? I think the best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Good luck. Там очень много людей. Pull up alongside, quietly. Try not to kill anyone, Arthur. Подавите сопротивление солдат. Постарайся никого не убить. А, ну мы вырубаем, понятно. Спасибо за фоллоу.
find the horses? I need a smoke. Oh, no, not again. I had a sniff of a good hen all night. I'll be retiring in the morning. Так. Just Ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой-ой. А как их? Погодите. Они что, не реагируют на... God damn it, no. I'm out. All right. Им все равно, да? Понятненько. Фугафан, здравствуйте. Ограбить? Ограбить? Письмо от отца. О. Но мы не сможем их не убить. What the hell? Take it back. What's ours? You be belly up soon next time. Boys, go find out about those horses down below. Arthur, deal with that anchor. С якорем разобраться, понятно. Рукопашку, видите, они даже ни в кого не выстрелили. Профессионально. Заложить динамит. You think I have the first idea how this anchor works? Just blow it up then. Hurry. Come on, Arthur. You seem to be going pretty fast, Dutch. I'm trying. We're headed to those rocks. Hold on. Все планы Датча какое-то говно. What is wrong with you? Boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Come on, let's get him out of here. Прям лошади в океане. Леон, здравствуйте. Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. Come on. Over here, come on. Поехали, ребята. Come here. Go, go. Впервые за полгода выспался. О, поздравляю. Леон, поздравляю. Должно быть тебе прям вообще сейчас отлично. Рамирес, здравствуйте. Вчера набегался в зале так, что в 9 вырубился и в 10 встал. Ого! 13 часов сна, неплохо. В игре есть 5 ножей, включая стандартные 3 можно найти просто в некоторых местах. С 5 придется повозиться, он связан с 5 придется повозиться с таинственными поисками. Мне вообще не важно. Я не хочу искать что-то легендарное, крутое. Мне хватит стандартного моего. Так, ну и чё? Seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. So it goes. My father doesn't want to fight again. А мы что-то прям тяжело идем, ребята. Смотрите. Well, Arthur needs to rest. I will. I like you, son.
And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. Хочете с Кольмом разобраться и с Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, Your gentlemen. father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Давайте поможем. Sure. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others. Dutch's behavior. Залили пол, переложили в краску какую-то, покрасили. Приходилось каждые 5-7 минут топтать мокрую тряпку. Неплохо. Топтать мокрую тряпку — это лучшее упражнение, мне кажется. На кардио. Так. У нас тут рядом Мика. Нужно поговорить... Анри Лемье. А, это мэр. Мэр. Падающий дождь. Падающий дождь. И Сэдди. О. Давайте сначала вот то, что самое ближе у нас. Давайте с Микой. Тихо, не падать. Раньше оно было 3 метра, теперь 2,90. Стал повыше и теперь до кольца допрыгаю. Неплохо, Лева. Хорошечно. Дождь какой-то еще. Самое то для больного человека. Это сырость, дождь и холод. Ah, there he is. Old Black Lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you followed? You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy. Or... Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief where you're heading. Micah, shut it. He started it. Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine. Then you'll do Dutch's bidding, which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. A stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me. You two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And Cowpoke, take it easy. You could do with a vacation, hmm? All right, let's go. Поехали. What? Спасибо за фоллоу. Marcus says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now?
I'm taking orders from Dutch, same as always. A pair of them are becoming unhinged. You hear about Dutch killing Cornwall? Hey, hold up a second. Pinkerton Patrol, over there. Okay, I think we're clear. Let's Постой-ка, head там on. агенты Пинкертона. Ну, думаю, все чисто. Well, that needed to be done. Right now? With the Pinkertons breathing down our necks? See, I'm starting to think that you've gone soft, Morgan. Okay, let's hold up here. Whoa! So, the wagon will be coming from that way, down from Annisburg. It'll take the two of us to stop it completely, or it'll never get done. So, I was thinking, you go play dead, and I'll take care of him. No. I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead, and I'll cover you. I got that. I got that. Oh, that's them coming now, I think. It'll be quite the show. Замените позицию. Дождитесь, пока Билл. А где Билл? Что? Как? Так... Что? Я понял, не в того стрелял. Не в того стрелял. Надо в возницу было стрелять. Так я не понял, что нужно делать-то? Равилька, здравствуйте. Билл погиб. Может быть, мы спешим? Подождите, пока Билл не нападет. А, не нападет. Я думал, не упадет. These people. Move, you idiot! Move! Come on, let's get you out of... Вообще ничего не видно. Спасибо за фоллоу. Чел, стой ровно. Понятно. Куда удрать? Садитесь в фургон, понятно. Пошли. Сейчас будет погоня, скорее всего, да, какая-нибудь жесткая? Nice shooting back there. Nice drunk playing.
comes naturally. Идеально для меня роль прикидываться пьяным. I could use a drink after that. Говорит. Yeah, no. Just never goes easy no more, does it? Ну вот, конечно. Headshot. Ну вот, я понимаю, что может взорваться ящик. Что ты мне говоришь, Билл, об этом? Я не тупой. Простите, это меня... Спасибо за фоллоу. Спасибо. One shot, one kill. No luck, just skill. Справа? Окей. Добро. Это я просто пристрелил шапку. What do you think I'm doing? Okay. I don't see any more. All right. Huh. Oh, that was close. Пум-пум. Пум-пурум. Don't reckon I'm cut out to be a Пум-пурум-пум. dynamite wagon driver. Пум-пурум-пум-пум. Killing a bunch of folks so we can rob some dynamite, blow up a bridge. This make any sense to you? It's a distraction, so it ain't meant to make sense. It should to us. It's our plan. You know, I've had it with the moment. Look, there's Micah up ahead. Great. Whoa! So, you got it? We got it. Yes, we got it. What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John, go drive this over to Bacchus Bridge. Get it hidden near there. He really does think he's in charge. Go on ahead. На самом деле, возомнил себя главным. Good work, son. What's going on? Listen, I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah. Whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Когда говоришь деду постарше тебя, иди, сынок, да-да. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to Что-то у них с for the Датчем... train. There's a big picture here, Arthur. Что-то там у них намечается отвратительное. Дождь какой, ё-моё. Okay, Так, ну что? Ну что, мы поближе, наверное, к Сэдди. Хотя нет, мы сейчас ближе к падающему дождю. Rain falling, tears falling. Yep. Yeah. Go. Это еще не стадия бомжара, Фугуфан. Мы вчера была борода, которая прям вот огромная была. Я ее подстриг. Я так понимаю, это по сюжету область розыска. Я там ничего такого... Я ни по сюжету ничего не делал. Безжалостно постриг, я бы сказала. Ну да. Спасибо за фоллоу.
У меня дело в 8:30, значит вставать в 7, но сегодня я встал в 5. Интересно, мне спать нужно или не ложиться? Я думаю, тебе нужно спать, Игорь Нежин. Все равно, я думаю, часов... Если ты в 12 ляжешь, будет норм. Часов в 4 ночи ты захочешь спать, да? А если не захочешь, то точно часов в 9 вообще просто тебя срубит. Опять начинается это. Серьезно? Ага, то есть то, что я сейчас метку повесил, это вообще не плевать. Плевать на все, да? Лошадки, уходите отсюда. Все хотят убить, да? То сейчас опять будут свидетели вонючие. Come on now, boy. Yep. Yeah! Come on. Yeah! Нет? Мне кажется, сегодня игра специально делает все, чтобы мы врезались. Джойстик просто не слушается. Тим-тим-тим. Тим-тим-тим. Как стримеру удается отсидеть от начала до конца стрима, как модеру удается отсидеть от начала до конца стрима. Два вопроса, на которых нет ответа. Так, погодите. Что-то я съехал с дороги. Ну ладно, поехали дальше. Я говорю, с игрой что-то сегодня не то. С игрой сегодня что-то не то.
Стример, будь тише. Почему? 30 баксов награды. Когда я успел, а? Ну когда? Талер Дизайр, здравствуйте. Захватываю на Авермедиа внешнюю видеокарточку Live Game Portable Lite. Клевые штаны, спасибочки. Мешаешь? Можно выключить стрим. Тихо, тихо. Да что ж такое? Ну я не могу уже. Ну. Переезжайте дальше. Дать лекарство. Ты добрый или плохой ковбой? Начинали мы с доброго, с плохого, точнее, ковбоя. Сейчас заканчиваем более-менее таким порядочным. Ой. В глазах темнеет. Хорошая шкура скунса. Это трудный выбор, но вали лошадь. Что-то далеко ехать к этим индейцам. Если тонет корабль, виноват не экипаж, а капитан. Так, мне нужен падающий дождь. Падающий дождь. Rain falling. Если тонет корабль, виновата лошадь. Hello? Если тонет лошадь, виноват корабль. Если виноват корабль, то лошадь тонет. You don't sound very well. Может быть, вы нас вылечите? I think I'm dying. And I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. Если слушать капитан, то корабль команда. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Если слушать корабль, тонет капитан. Sometimes the correct path Отлично.
The bravest path is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. Ну-ка. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I supposed as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. Я сейчас чуть не свалился. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? $50. I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Even just a couple hours of your time. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. Watch out! I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We'll continue on this way. Славянка, здравствуйте. I'm going to look for some herbs to give you. Что излагать тоже неправильно. Смотря, не везде ты будешь использовать. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Yeah! Go on, get out of here! Good. There was no need to harm them. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. Yeah. How much you know about Dutch? A little. Mostly what Charles told me. For years. He was the best man I knew. But... Sorry. Игра громче стримера, почему? That'll have to wait. Some of the В смысле громче стримера, Славянка? До этого сейчас никто ничего не говорил. Если громче, я могу потише сделать, вы только скажите, ребята. Я отодвигался от микрофона, да.
Okay. Let's continue Так, он on. что, он нам будет чай цветочный, да, заваривать? But he's been unraveling for some time now, and I ain't sure there's any going back at this point. It took a long time for me to learn that you could never change a person. We only become more who we really are. Perhaps you see that with him, just as I see it with my son. Dutch has got this crazy plan that if we create enough noise and chaos, we'll be able to escape and go somewhere far away where no one will find us. I worry a lot of folks. Вот ты прям чувствуешь, что диалоги, плюс еще эта музыка в игре громче тебя. Ну, сейчас, погодите. Ну, так сейчас сделаем. Just wanted you to know the situation. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Whoa. Things that bad on the reservation? Yes. Там было написано сын Артура, что? Colonel Favors and his regiment at Fort Wallace. Я сначала не понял, что это кто такой Артур, а потом понял, что это мы. And the young feel that any compromise. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. Это определенно громче игры. Ну это нормально. This will combine well. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Во, в нашу сумку положит? Аккуратнее, Урсул может тебя ударить. Mix these together. It tastes awful, but it'll help to keep your strength up. Спасибо. Спасибо. All right, let's go. It's not much further now. Anyway, you were saying? Many of the elders are sick, and the young feel that any compromise is an admittance of defeat. Well, we ain't done much to calm the situation. But I have to continue to seek to resolve Надо matters подольше through держать, чтобы peaceful он negotiation. War would be определил. futile. Your people are lucky to have you. I'm not so sure about that. А, болезнь Артура, вот, давайте. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think if I could give... Ребят. Так, я тут. That, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Пора почистить лошадку. А мы едем куда-то непонятно куда. Это не ключи от машины, это на телефон звонил, ребят. It's just up ahead. What's happened? No!
А, мы тут проезжали. Мы тут проезжали, чел. No! They destroyed everything. No, I need to find the Chanupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chanupa is gone. Chanupa. Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Инсоуни, здравствуйте. Ой. Не-не-не. This is a place of peace. There's some whiskey here. Okay. Let me give this some more thought. Thank you, Mr. Morgan. More over here. Так, что? An empty bottle of whiskey. Еще одна. They drank all that. They couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chanupa. It's ruined. Бимар, здравствуйте. Пока не могу сказать. Не знаю. Смотреть, что там, осмотреть что-то можно было. Ну, погоди, тут что-то можно было осмотреть. Понятно. Можно использовать фонарь. Quick, Mr. Morgan. There's someone down there. Do you have any binoculars? Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your Chanupa, no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go, they know why you'd come. Ну что, давай быстрее договариваем, мы пойдем уже делать дела. No, I don't need your money. Верните все армейский. Ох. If you could do this for me, I would very much appreciate it. Are you not going down there? Да будем спускаться. Ну что он сначала очень долго говорит, потом... Ну, ты будешь спускаться или нет? Понятно? Понятно.
Так. Почистить сначала нужно ее. Почистить и укормить. Поехали. Это что-то гористые местности, это, конечно, ад. То есть вообще даже не разгоняться, тупо ехать спокойно. Это слишком медленно. Какое-то одно задание мы уже сделаем порядка часа. Сейчас, погоди, нужно взять себе магазинный карабин, карабин Ланкастер, винтовка Спрингфилда, винтовка Каркана. Это что такое? Магазинный карабин. Подождите, у нас ни одного дробовика, что ли, нету? Двуствольный дробовик. Помповый дробовик. Состояние, вот. Давайте. А тут можно вообще никого не убивая пройти? Indians in Canada. Tons of them. French folk too. No. Is France near Canada then? No. France is near France. Well, it's in France. Indians is from. Ну. Where are you from? Me? Hey, I heard something. Ой. Почему не появилась штука? Братиха его. Ну, понятно. Почему не появляется эта штука? Ну, я думал, что он появится штука, что его беззвучно вырубить. Не появилась. Да ты никого не видел. Понятно, сейчас нужно будет ходить еще раз. Надо поесть. Соленые потроха. Что это такое вообще? Соленое мясо.
Почему именно голубь? Потому что я взял его из комикса. На пикабу был. Попробуй с лука или метательными ножами. Да я слишком плох в этом луке. Восемь. Давайте. Есть комикс про Грега, который Грегу можно прийти, но вот оттуда и взял его. Сейчас пройдем миссию, я скину ссылку на комикс. Ищите в лагерь священные предметы. А, кинули уже? Все, спасибо большое, Шумок. Спасибо. Ну-ка, мы... Вот тут мы сможем вырубить его? М? Hey, I heard something. Вау. Damn. Привет, чел. Что делаешь? Отдыхаешь, да? Ну, отдохни. What's that? Да стой. Куда он пошел? Куда ты пошел? Must be a man. Так, теперь метательным ножом. Хча. Хча. Ладно. Все. Для человека, который не ненавидит стелс, мне кажется, совсем неплохо. Так, что тут? Сигара. Хча. Да. О, отметились у нас. Так, вот эта штука, что ли? Добрать. Отлично. Без шума. Все сделали. Даже грабить никого не буду. Привет, Урсул. Прыгай. Нет. Ух,
Страшно было. Что-то ее ведет. Атеист, здравствуйте. А ему норм на пепелище, да? I got your things, I think. Yes, thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, Кто-нибудь пострадал? maybe I can calm Пауза. my people. Да. Maybe I can calm my son. I hope so. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Так, сейчас мы сделаем что-нибудь из трав, наверное, тут, да? А может быть, не сделаем. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Археология для начинающих задание. Как разжечь костер? Вот у меня вопрос. Как? Внизу меню. Ну-ка. Разбить лагерь, ага. Пока рядом что-то происходит. Да у меня постоянно что-то происходит. Что вы... Okay, fella. Так, это кто у нас? Джон Марстон. Капитан Монро. Сэдди. Пойдемте к Джону. Что-то происходит. Обачки. Кстати, вот скалистая эта местность вообще просто самое опасное в игре место. Самое опасное... Тихо, тихо. Hey, okay then. Guess you forgot you was yellow. Тихо. Тихо. Понятно. Где еще? Все? Все хорошо. Как будто на динозавре едешь. Что она ферчит? Да она всегда ферчит, потому что мы уже достали ее.
Так, направо. Поехали. Томас, парни. Поехали дальше. А, в принципе, он и прямо здесь. Так, динамит у нас. Сейчас будем грабить поезд. Мост в никуда. Feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels, I don't know. Like he's stringing us along, I know. Killing in cold blood, revenge, we all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You could give something to Jack. It's that or... Well, I don't see no way out of this. Well, what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Help me with the rest of this. Опа. Well, it looks like we finally found our calling in life. Let's ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath and plant the charges. I've already set up the detonator. Sure. Let's get this over with. You hear about Dutch and Cornwall? Yeah. This is what I'm talking about. More enemies. Помните, я говорил, мы окажемся где-нибудь когда-нибудь на этом мосту? По сюжету или нет? Вот я про этот же мост говорил высокий. Оказались. Here's good. We sure got a lot of this stuff. We'll need it. Как высоко-то. I'll climb down there, you lower the crates. All right. Let me know when you're ready. Got it. Ready when you are. I'm at the bottom of the ladder, here to your left. That's the spot. Lower it from there. No, more to your right. В смысле? Да. Куда спускать-то? Come closer to the edge. Он правда будет бросать его? Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. А, на веревке, ладно. Okay, start lowering it down. All right, take it slow. That's not something we want to drop. That's it. Nearly there. Okay, good. Grab the other one. Страшно. Так, опустить. Фух. Start
flowing it, Arthur. Nice and easy. Не упади, Грег. Да что-то страшно вообще, смотрите, какая высота тут. Спуститесь по лестнице, ох ты. I need some help down here. Okay, grab yourself a bundle from the box. The bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. Ничего себе. Погодите. Водопад какой еще? Мы точно отсюда будем прыгать, наверное. Или лететь, или вы как-то нас скинут. Потому что тут невозможно по-другому, мне кажется. Okay, I should go get the handcart ready. You okay to finish off down here? Sure. Go on. I can handle the rest. Up there. Just better work. Что-то как-то прям страшновато стало. Не знаю почему. В GTA 5 же тоже есть мост, который, на котором что-то там крушение было. Это отсылочки или они просто решили там и там все это использовать? Тихо, не прыгай. Что-то едет? Что едет? В смысле? Поезд. Ой. Да понятно, что. Что происходит? Утиная ФСБ, здравствуйте, спасибо за хост. No problem. That just ain't how I want to die. Вы видели, как интеллигентно поезд ждал, пока мы уберемся в сторону. Кря, товарищи. Гули. Используй детонатор. Что, прямо сейчас? Сейчас не сработает. Guess old Dutch got all the smoke he wants. Well, let's hope so. Красиво. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It was all I knew. It was all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us.
Out here risking our necks and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money. For safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Так, теперь мы решили ограбить в даче. Will you tell her she better make sure? And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Может быть, пора нам сделать лекарство, нет? Что там у нас в сумке-то? Так, корень лопуха, фиолетовый подснежник. Олеандр, точнее шалфей, индийский табак, молотый кофе, женьшень, мясо взрослого оленя, мясо дичи. Может быть, сейчас у нас получится что-то разбить? Ну когда я смогу разбить-то вонючий лагерь? Когда? Когда что-то не будет происходить рядом? У него туберкулез. Я вот это не понимаю, ну как разбивать лагерь вообще, если постоянно вокруг что-то происходит? Так, тут скупщик. Давайте скупщику сейчас все продадим. То, что у нас есть. У нас 4 слитка золота. Попробую лошади. Ну вот сейчас здесь разобьем. Можно отследить легендарное животное. Вот я отошел на поляну. Так. Понял. Спасибо большое, Ри. Создать, ну-ка. Давайте дичь сейчас приготовим. А то у нас еды уже... еда заканчивается. Оленина.
тоник, так. Оружие, охота, ход за лошадью. Женьшень тысячелистник. Давайте. Давайте попробуем использовать, может быть. Полегчает немного. Шумок, спасибо, что взглянул. Пока. Так, ладно, все, на этом мы закончим. Так, отдохнуть, свернуть лагерь. Капитан Монро. Давайте поможем. Мы недалеко как раз. Что-то сегодня прям задания какие-то сюжетные, они прям очень тяжело идут. Они очень далеко находятся друг от друга и очень тяжело идут. Прям, ух. Вопите. Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the То есть best. мы сейчас будем воровать лекарства, да? Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain.
Сейчас, погодите, нужно почистить. То сейчас будет тратиться очень много энергии. И быстро. So this Colonel Favors, he knows you're up here helping these people? So I was saying, yes and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that shrine? Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine. Только не говорите, что мы сейчас будем ехать до Валентайна. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Там что-то с оленями было очень, творилось очень странное. Слева. All right. This is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Я засыпаю. Лотрик, ложись спать. Easy. That's my boy. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Quick as you can. It will be passing through soon. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good Мы man. друзьями. Secondly, С моим fool's другом. errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Now, all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the Все должно reservation. быть чисто, я Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, I can't. то и делаю, что почищаю. Заберите лекарство из повозки, понятно. Заберите лекарство из повозки, окей. Сейчас давай. Урсул, нам пора в путь. Погодите. Сейчас. А, нельзя, да? Hold it right there. Whoa, you better put that down right now. We'll open fire if we have to. Gonna need your cargo, fellas. Are you insane? We're the United States Army. That's it. Shoot that bastard already. Come on. Так я не могу метнуть, да, в них?
Не могу метнуть, понятно. Шляпа. Обыскать. Что нельзя, это... перетащить? Ну ладно, чисто так чисто, чё. Да, кроме того, как ограбить, их даже нельзя перенести, окей. Автопилот. Лучшее, что здесь есть. Ладно, не лучшее, но одно из лучших. Потому что светофоров нет. Да. Да. И нет копов, которые будут осуждать тебя за то, что ты нарушаешь скоростной режим. Скольки стрим, я не знаю, сейчас, наверное, еще какую-нибудь одну миссию выполним, и все, я что-то как-то подустал. Я думаю, может быть, еще около часа. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Так вот интересно. Заберите вакцину, не будучи замеченным. То есть их можно было бы не стрелять в них? Понятно. Ну, окей.
Так, что тут у нас? Кто это? Трилония. Трилония, это ладно. Что все далеко. Хотя как там будет быть незамеченным? То есть ехать за ними вдалеке, потом залезть в эту штуку. Жестко. Мы сейчас опять в гору подниматься это. Только сейчас свидетель заметил то, что мы вырезали весь лагерь этих чуваков. Что-то не слишком ли это долго? Ох, Урсул. You did not. Это же из этого фраза. Oh, hi, Mark. На стероидах у нас теперь будет лошадка. Плюс 9. Да, многовато. Сейчас мы сразу быстрым перемещением скатаемся в Кседи и все. Taking this one in, stay out of our way.
Ну, это понятно, это постоянно мимо нас проезжают эти люди. Ксюха, здравствуйте. Очень долгий путь у нас был. Очень долгий путь. Просто очень долгий путь. Все, давайте. Можно бриться? Нет, давайте мы сейчас отдохнем. Спать. До утра. Of this. I'm sleeping, Arthur. All I'm saying, something happens, we get split up, we meet there. 01 Gila Dam, all right? All right. Они договариваются, где встретиться. Just making sure we got a plan. You never know how these things are gonna turn out. I'm trying to look out for the boy. Look out, Marston. Так, перемещение. Кадлер. Сен-Дени. Это же Сен-Дени нам нужно нам. Да. Фархер, здравствуйте. Не смог пройти, тупо терпения не хватило. Но тут как бы интересно все. Просто и сегодня что-то как-то уже почти что 3 часа вроде как мы играем. И плюс завтра на работу. Сегодня пораньше закончим. Сейчас еще одну миссию по сюжету и все. Так. Fine day, ain't it? Too hot for me. Адлер, Адлер, где ты? I'm looking for my mate Gavin. Вот друга Гевина ищет, извини, чел. Гав.
Диалоги скучные, задания то что шуток вообще нет в банде бандитов, 19 века, негры, женщины с детьми. Да, по-моему, все нормально. Меня это вообще даже не смущает вообще никак. Причем диалоги мне очень нравятся. Шуток я не думаю, что здесь шутки должны быть. Они есть, но их мало. И они уместные. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise Так, передевашки, отлично. this in this. Okay. Come on. А почему мы не могли одеться просто в обычную гражданскую одежду? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Опять сейчас что-нибудь пойдет не так. Keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this. Что-то мне подсказывает, что сейчас Адлер его начнет в него палить. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. We all got a job to do. We're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right, then. Наряд, да. We got a hanging to witness. Look here. Don't the public love an execution? Hey. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Colm's boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them. Снайпер, который должен перестрелить веревку. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting По-любому взрыв, мясо, кишки, куча стрелков. Конечно. Let's go. Quiet. What's it look like? Bunch of cops. Well, how many? Enough. So what do you think?
Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Заберите на крышу, пойдемте. Так, понятно. What's this then? Gun case. Угу. Ух ты! Your boss is gonna swing, I promise. Well, Colm, there goes your escape plan. Fair citizens of Saint Denis, for as long as any of us can remember, it is justice that separates us from barbary. Yet justice itself can at times be barbaric. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such man. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Ну, я ж сказал, ребята. Спасибо за фоли. Так. С кем они еще стреляются? Понятно. Угу.
так много? Их же не было так много тут. Почему они тогда не вмешались как-то, если их куча просто? Почему они не выстрелили в палача? Очень странно. Прям максимально странно. Понятно. Well, we got him. Let's just get out of here. Go. Сейчас они будут, наверное, праздновать. Но неплохо. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but the whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. Так, что за письмо? From that Mary. От Мэри? Еще раз, еще одно. She ain't worth it, Arthur. Who is? My dear Arthur, I don't know if you received the letter I wrote to you from Saint Denis a while back. It was foolish of me to ask for your help again, and I promise there will be no recurrence. I don't imagine you'll receive this letter either, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams when I read about your recent activities in the newspaper. I miss you, and I will always miss you, but I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we're apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I am so sorry for everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant, and the giant wins time and again. I enclose a ring you gave me many years ago when we were both young, not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you'll find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Oh. Goodbye, Mary. Грустненько. Приз получен, третий раз повезет. Так, что тут у нас еще есть? Рядом с Валентайном. Угу. Трелони. Ладно, ребята. На этом мы заканчиваем сегодня. Всем спокойной ночи. Сейчас я посмотрю, кому можно передать хост. Давайте Леон Дантест передадим. How you mean? Что? Causing all this trouble just when we need to be Что он начинает? united. I ain't causing no trouble. I just ain't standing for any more lies. Так, ладно. Ain't loyalty mean nothing to you? Так, опять преданность.
I ain't dying for Сейчас. whatever nonsense Micah and Dutch have concocted. And, well, I don't matter much anymore, but I ain't letting the women here die for that neither. Все, ребят, всем спокойной ночи, всем завтра хорошего легкого понедельника, всем пока.